The written notes in the video has been shared through a link in the description below. Download it in case needed. Good morning, children. Today we are going to see our 12th standard English, The Castle, poem written by Edwin Muir. So whatever I have marked here, these are at the turret. Okay. So we are going to talk about the castle today. Now we shall see the summary of the castle, both in English and in Tamil. Now let me read out. The poem Castle tells us the story of an unspecified battle. The speaker is one of the several men lodged in a seemingly impenetrable castle. Impenetrable, okay? They have plenty of arms and food. Their allies are there to accompany them. The gates of the castle are strong enough. The walls. Okay, I've done a mistake over there. The walls are so high that nobody dare to enter or scale or move up on it. The walls are thick and smooth too, yet they are defeated by their foe who bribes one of their own man, the Wardner. Okay, D here missing, and instead of D I've written N over here. Warner, it's Wardner. Okay, God who lets the enemy soldiers through the little wicket gate. Now now let me read in Tamil. இந்த போயம் ஒரு குறிப்பிடப்படாத போரை குறிக்கிறது. இந்த போயம் நம்மிடம் சொல்பவரும் அந்த கோட்டையையே தன்னுடைய உறைவிடமாக கொண்டவர் ஆவார். ஓகே, ஸோ இந்த கோட்டை பெருமை வாய்ந்தது, மிகவும் வலிமையானது, எவரும் மிக எளிதில் வெல்ல முடியாத கோட்டையாகும் என குறிப்பிடுகிறார். Again I have done mistake over here, children. அவர்களிடம் அந்த கோட்டை அவர்களிடம் மீன்ஸ் த கோட்டையர் சார், those are living in the castle. போருக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் மிக அதிகமாக உள்ளன மற்றும் அதிகப்படியான உணவு தானியங்களும் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் கூட்டாளிகளும் அவர்களுக்கு அருகிலேயே உள்ளனர். கோட்டையின் கதவுகள் மிகவும் பலம் வாய்ந்தவைகளாகும் மற்றும் சுவர்கள் அடர்த்தி மிகுந்தவைகள் ஆகும். அதே உயரமானவர்களும் கூட. ஆனாலும் இந்த கோட்டையை சார்ந்த மக்கள் தோற்கடிக்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களிலேயே ஒருவன் லஞ்சத்திற்காக தன்னைத்தானே விற்கிறான். அவன் வேறு யாருமல்ல, வார்ட்னர். அகெயின் ஐ ஹவ் டன் a mistake here, spelling mistake. Okay, பாதுகாவலரே ஆவார். எதிரி சிப்பாய்களை சிறிய கதவு which means மிகப்பெரிய கோட்டை வாயிலின் பெரிய கதவின் உள்ள சிறிய கதவு, ஓகே, மூலமாக உள்ளே அனுமதிக்கின்றான். Clear what I say? Now let us go into the stanzas. Now let me see the right side portion. Let me zoom it. When I zoom it, it's not clear, I think. Okay, anyway, let's go with this. All through that summer, at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay, and the enemy half a mile away. They seemed no threat to us at all. So first stanza, all through the summer day at ease we lay, meaning is the speaker says that they all are very much relaxed and laying peacefully in the summer. Now second and third line, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay. Second and third line, that is same lines, that and daily from the turret wall we watched the movers we watched the movers in the hay, meaning the speaker says that they are watching the movers. Again I have done a spelling mistake over here. Movers through the turret wall. Turret meaning I have underlined for meaning, okay, and these two are given with their meaning down in the box. Turret means a small tower on the top of the castle. Movers means people who trim and cut the grass or level the grass. Now fourth and fifth line going to be together, and the enemy half a mile away.
and the enemy half a mile away, they seem no threat to us at all. Which means, come to this part again. Before that, let me read once again what I have written. And the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. Meaning, the speaker says that the soldiers are under no threat of the enemies, because the enemies are half a mile away from them. Threatனா என்ன அர்த்தம்னா யாராவது வந்து அட்டாக் பண்ண போறாங்கன்ற ஒரு 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 பயம் இருக்குல்ல, that is what is threat. Okay, clear what I say? Now let us go to the second stanza. Now the second stanza, let me read the second stanza from here. Let me mark it out if you want. Now, so from yeah. Okay. For what we thought we had to fear, with our arms and provender load and load, towering battlements, cheer and cheer, and friendly allies drawing near on every leafy summer road. So first line, what does the first line say here? For what we thought we had to fear, meaning the speaker says that we need not worry at all. We need not fear at all. Why? Because they are strong enough. That is what his thought is. Second line, what is the second line? With our arms and provender load on load. So with our arms and provender load on load, meaning the speaker is saying that they need not worry. The speaker is saying that they need not worry or fear at all, because they do have enough weapons and provender again R is missing here. Provender in the barn, load and load. Provender means food, barn means go down. Okay, a large building, a large farm building used to store grains, hay or straw for human beings or for livestock. Okay, load on load. Here it means sacks and sacks of food and grains. So sacks and sacks na நம்ம சொல்ற sack மூட்டையா. Okay, மூட்டையா in the sense sack மூட்டையா. In Hindi we call it goni na sack. Okay, now the third line, our towering battlements steer and cheer. Third line, our towering battlements steer tier on tier, meaning through the towering battlements which are tier and tier. Also the speaker says that their soldiers can attack the enemies easily with their weapons. Towering means the tall towers with the openings to shoot the enemies. Tier and tier means one above the other, அடுக்கடுக்காக. Okay, now இந்த காலத்துல நம்ம கன் அதெல்லாம் வச்சு ஷூட் பண்றோம். அந்த காலத்துல bow and arrow, they used to have bow and arrow. So அதுக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும், அந்த பெரிய வால், அந்த கல்லா the buildings which are made of stones, அதுல பெரிய holes இருக்கும். அந்த ஹோல் வழியா bow and arrow. I hope you understand what is bow and arrow. Bow and arrow is அம்பு. Okay, வில்லம்பு வச்சு அம்பு தோய்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. And now we are going to read the friendly allies. That is the fourth line. And the fifth line. Friendly allies drawing near on every leafy summer road. Meaning, the poet is saying that when they have friendly nations near to them who have armed forces, those friendly nations are also having armed forces. They are also brave enough, like these people only, and are approaching them through the leafy roads, not minding the hot sun. Though it is hot, sunny day, the days are sunny, even the allies are not at all minding about it. They are coming to help these people. So they need not fear for the enemies. Friendly allies friendly allies means supporting nations or the armed forces. Clear what I say? Now third stanza. Let me read out the third stanza. First of all, let me mark it. Now let's choose a color.
So this is the third stanza. Okay, children. This is our third stanza, and in which we are going to learn our gates. Our gates are strong, our walls are thick. Some so smooth and high, no man could win. No man could win, and a foothold there, no clever trick could make us dead and quick. Only a bird here. There should be a break. Here there should be a break. Let me mark that also. The break should be here. Okay. Now, let's read it once again. Could take us dead or quick, and only a bird could have gotten. Now the third stanza, first line. Our gates are so strong. Our gates are so strong, our walls were thick, meaning the speaker says that the gates are strong and their walls are also very thick. Second line and third line says that here are the second and third lines, and they say so smooth and high, no man can win. A foothold a foothold there, no clever trick. Meaning the poet says that also the walls are so smooth and high. Smooth na வழுவழுப்பாக மென்மையாக இருக்கின்றது, and so high too. They are very tall also. So no one can climb or scale on it. So யாருமே அதில் ஏற முடியாது. Scale means again ஏறுறது. Okay, ஏற முடியாது because the walls are smooth. Smooth here means வழுவழுப்பாக, ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது. ஃபுட்ஹோல்ட்னா ஒரு இது ஏறுறப்போ அந்த கால் வைக்கிறதுக்கு வழிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கால் வச்சு தானே ஏற வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி வழிகள் வைக்கிறது இல்லை, ஏறி 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 ஒரு கால் வச்சு ஏறி போகிறதுக்கு உண்டானது. So even those are there, the people will not be able to climb upon it. That's the meaning of it. Now the fourth line, here is the fourth line. Could take us dead or quick. What do you mean by that? The meaning of that is, here the line is fourth line. Could take us up dead or quick. Okay, meaning the speaker says that the enemies cannot enter through the smooth tall wall to take them dead or alive. Here quick means alive. If at all உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு they can could they take us, அவங்களால உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு எங்களை உயிரோடவாகவோ இல்லை செத்த பிணமாகவோ எங்களை கொண்டு செல்ல முடியாது. Fifth line. No, only a bird could, here it is again. Only a bird could have gotten. What does it mean that? Only a bird could have gotten. Meaning the speaker says that no one except the birds can enter into their castle as it is tall, smooth and quick. So bird ஒன்று தான் எங்களோட கேசல்குள்ள நுழைய முடியும், none else, வேற யாராலையும் முடியாது. Because they do have the freedom, right? அவங்களுக்கு அந்த பவுண்டரி இதெல்லாம் கிடையவே செய்யாது. So the whole world is theirs according to nature. Whole world is theirs. So birds can fly anywhere. So ஆனா எதிரிகள் எங்களுக்குள்ள நுழைய முடியாது. Now let's go to the fourth stanza. Let me mark it. So this is the fourth stanza. Okay, inside which use a laser.
we could what could they offer us offer for bait? Our captain was brave and we were true. There was a little private gate, a little wicked gate. The wardener led them through. Now the fourth stanza, first line. What I read on the right side, I'm going to read on the left side now, meaning with the sentence. What could they offer us for bait? Meaning, the speaker says that says confidently that the enemies cannot bargain or purchase them by offering something or anything. Okay, what do you mean by bait? Something to be given to get something. ஏதாவது ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னா ஒன்று கொடுத்துதான். இல்லையா? That is what is reality. ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஏமாத்துறதுக்கு, தட் இஸ் எதிரிகள் வந்து என்னத்தையோ கொடுத்து விலைக்கெல்லாம் எங்களை வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாரு? The narrator, the speaker. Literal meaning of bait is food placed on the hook or on the net or on a trap or on a fishing area to entice the fish or other animals for as prey. அதாவது மீன் பிடிக்கிற போறப்போ மீனோட அந்த தூண்டல் இருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட நுனியில ஏதாவது புழு பூச்சி வைப்பாங்க. அந்த புழு பூச்சியை வைக்கிறப்போ when it is put inside the pond, what happens, or the river, what happens, the fish is attracted by the smell, so it will come to catch that prey. So தன்னோட prey அது பிடிக்க வர்றப்போ fish நம்மளுக்கு prey ஆயிடும். This is what is the thing. ஸோ ஒன்று கிடைக்கணும்னா ஒன்று லூஸ் பண்ணி ஆகணும், ரைட்? ஸோ அது சாப்பாட்டுக்காக போகிறது, கடைசியில் தண்ணியை எழுந்துடுறது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் poem also. Next is third and fourth line. There was a little private gate, a little wicked gate. Wicked na evil, wicked na மாட்டிக்கொண்டது. ஓகே, ஐ மீன் ஒருத்தனை கேப்சர் பண்றது. Meaning, the speaker says that there is a little private gate on the large gate of the castle, which is really wicked gate, which means that a private gate is the evil gate. So wicked here means evil, wicked gate. And the periya kota shavar irukku illaya, so here I'll mark it. Okay, appo ungalku adu puriyum. Let me use the pen. Where is my pen? So this is கோட்டை வாயில். ஓகே, இந்த கோட்டை வாயிலுக்குள்ள இதான் பெரிய கேட். அந்த பெரிய கேட்டுக்குள்ள ஒரு குட்டி கேட் இருக்கும். அந்த குட்டி கேட் is said to be the wicked gate. So எப்பவுமே அந்த பெரிய கதவு திறந்துகிட்டே இருக்க முடியாது. They cannot open the big door always. Okay, so when one or two people are going, they'll be going through crossing, entering into the or coming out of the castle through this small gate. Hope you have understood, children. Now coming back. Yeah. So wicked means evil. Wicked gate is a small door or a gate that is a part of the larger one. Fifth line, the wizened wardener led them through. Wizened wardener, what do you mean by wizened wardener? An aged old god. GARD, god means padikavalar, vayil kavalar. Okay, the old wrinkled na matlab vaisanavarna, actually naturally anybody who is getting aged, and the wrinkles na vaisana paattingalukku irukum, taathagalukku irukum illaya, adhe pola. Okay, the old wrinkled god allow the enemies through the wicked gate. Okay, understood, children? Shall I move to the next stanza? Now the fifth stanza. Let me read out the fifth stanza here. Sorry. Let me use a highlight. So this is going to be the fifth stanza. Okay, let me read out. Then our maze na enadhu ஒரு இது இருக்கும். அது வந்து இந்த ஹாரி பாட்டர்ல கூட அந்த மேஸ்லாம் இருக்கும். ஹாரி பாட்டர் அதில் மேஸ்லாம் இருக்கும். இஃப் யூ ஹேட் கான் த்ரூ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். மேஸ்னா ஒரு இடத்துல நுழைவீங்க, ஒரே குறுக்கு நடுக்கு ஜிக்ஸாக வழிகள் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த அதர் எண்ட் ஆஃப் இட், and which is very very difficult. உள்ளுக்குள்ள போனா you are trapped. So that is what is the real thing. So the maze of tunnel stone. So எங்களோட castle கூட அப்படித்தான் மேஸ் மாதிரி ஆகப்பட்டது. tunneled stone, நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கற்களால் ஆனது. டனல்னா என்னது? பூமி கடியில குடஞ்சு இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்டுக்கு போறது ஒரு வழி போட்டு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் எல்லாம் டனல் இருக்கும், பெரிய டனல் இருக்கும். அண்ட் யூ மைட் ஹவ் சீன் பெரிய பெரிய குஹா, ஒரு ட்ரெயின் போகிறது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப இடையில ஒரு ட்ரெயின் வந்து அதுக்கு இடையில டனல் போட்டுருவாங்க. டனல்னா அந்த மலையை குடஞ்சு டனல் போட்டு இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டுக்கு. ஸோ
ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் டனல். ஸோ அந்த மாதிரி டனலால ஸ்ட்ராங் இதால ஆனது. இதுல மேஸ் வேறு இருக்கு. கண்டிப்பா எங்களோட எதிரிகளால வர முடியாது. Gluten and treacherous as air. The cause was lost without ground. The famous citadel overthrown and all its secret galleries bare. So what does it mean here in the fifth stanza? First line. So the same line. What I read there, it is here now. Okay. What is the meaning of it? The speaker shows. Let me use a laser now. The speaker shows his emotions by saying not oh, which means shows his surprise and anger towards the guard, that is the Padakavalar, and also the enemies. Okay, because the wardener was the one who gave them chance, who gave them, here means the enemies, chance to enter into the castle, right? So he says that the castle is on the top of the hill. To enter into it is also very, very difficult, okay, to be done. And because it is made up of maze of, I have explained what is a maze of tunnel stones, okay, but it grew thin. Earlier stanza என்ன சொல்லிருக்கா, எங்களோட கோட்டை வந்து எப்படி ஸ்ட்ராங்கான திக்கான ஒரு பில்டிங்கால ஆனதுன்னு சொல்லியிருக்கான் இல்லையா. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் grew thin, ஆனா அது வந்து தின்னா ஆயிடுது அப்படி சொல்றான். பட் லிட்டரல் மீனிங் இஸ் நாட் தின். ஓகே, இதுக்கு வேற அர்த்தம் இருக்கு. அதாவது அந்த பிகாஸ் ஆஃப் தட் வார்டனர், அவரால நாங்க சீட்டிங் ஆகப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. Gluten, because of the disloyalty of the god, which is who is bribed by the enemies and deceived the people of the castle. Okay, now maze means a winding, intricate, confusing path. Treacherous means disloyal, and gluten means very weak. Here gluten means very weak. Now the third line, the cause. Okay, this is the line I'm going to read here. The cause was lost without ground. Ground and the morning, munumunukradhu in Tamil la sollana munumunukradhu. Okay, cry or lament. And the cause and the particular aim here. Cause here means particular aim, the main aim, purpose. Okay, and ground means munumunukradhu, as I said. And yeah, the main the cause was lost na தொலைந்து போனது. Okay, the cause was lost without a ground. The main aim, அவங்க சண்டை போட்டு தோத்து போகல, பட் ஒரு சீட்டிங்னால தோத்து. they are brave enough. எல்லாமே அவங்கள்ட்ட அந்த சாப்பாடு லோடா இருந்தது, அவங்கள்ட்ட எல்லாமே பார்த்தோம் நம்ம. so they had so much of grains, everything. okay, so எல்லாமே இருந்தா கூட அவங்க தோற்கப்பட்டாங்க. எதனால? டிஸ்லாயல்ட்டினால. particularly because of disloyalty. disloyalty ஏமாத்துறது, சீட் பண்றது, டிசீவ் பண்றது. The main aim of protecting the castle is lost without a lament and by disloyalty. Lament, ஒரு கூக்குரல் இல்லாம, ஒரு கத்தல் இல்லாம, ஒரு அடிதடி இல்லாம, ஒரு அழுகை இல்லாம நாங்க தோற்கடிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. சரியா? So next, the famous citadel overthrown. Citadel line after the famous citadel overthrown. Here is that line. Meaning, the speaker says that the famous fort which owns all the royal things is conquered by the enemies. So speaker and the citadel abdina enna, it is a synonym for castle. Okay, synonym meaning, okay, safe and strong, but at the same time it's also called as European royal house. So European countries la citadel abdina அந்த காலத்துல இருந்தது, that is royal houses. Okay, just so many valuable things, galleries லாம் பெருசா இருக்கும், அழகழகான statues இருக்கும், drawings இருக்கும், paintings இருக்கும், statues இருக்கும், so many things are there. Okay, so what he means here is the speaker says is the famous fort which owns all the royal things is conquered by the enemies. Conquered na, enemies have come and occupied that. Now citadel, I've given the meaning here, now I also read it. Now the fifth line, I'm going to read this line here where I have written. Right side here it is, and left side, all its secret galleries bare, which mean all the valuable materials and things are burgled another, திருடப்பட்டது, and are smashed. Some are also smashed, destroyed into pieces. So he is very much worried. Now let me read out this. Now let's start with this side. Okay, also the speaker says that the thick wall grew thin and cheated them as air. So air is of such a quality, it will enter anywhere, right? It is invisible, abstract. It will enter anywhere, any side. You cannot
what do you say, stop it at all. You cannot put a barrier for that. So even the enemies have entered inside us like that because of that God. This is what is the narrator is, the speaker is trying to tell us. Okay, now we are going to learn the sixth stanza. The sixth stanza, here it is. How can this shameful tale be told? I will maintain until my death. We could do nothing being sold. Our only enemy was gold, and we had no arms to fight with it. So let's read from the left side now. So the first stanza. This is the first line of the sixth stanza. Here it is. I am marked. Now, meaning the speaker questions: how can we convey or tell this story to someone, because it is a shameful thing. We cannot go and tell openly to anybody, because others will think that how fool you are, right? So how careless you are. So people will be making mocking at us, or will be making fun of us. That's why. So he feels that it should not be shared. Second line, right side, here it is. I will maintain until my death. What does it mean that I'll maintain until my death? Meaning the speaker says that he has to maintain the secret till he dies. Maintain, he means here he has to believe himself that he should not say it to anybody. Now the third line. Here is a third line. We could do nothing being sold. எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. We are being only, நாங்களே எங்களை தொலைச்சிட்டோம், எங்களை வித்துட்டோம். அதுதான் நடந்திருக்கு. நத்திங் கேன் பி டன். ஏன்னா எங்கள்கிட்ட ஆர்ம்ஸ் இருக்குது, வெப்பன்ஸ் இருக்குது, எங்களோட கேசல் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆனது, யாருமே நுழைய முடியாதுன்ற ஒரு தைரியம், ஒரு இருமாப்பில் இருந்தோம். ஆனால் என்ன நடந்தது? we are sold. So we could do nothing. எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. being sold, நாங்கள் விற்கப்பட்டு விட்டோம். அதை தவிர எங்களால் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியல. Meaning nothing could be done. The narrator is saying that, the speaker is saying that nothing could be done to be protected except being sold. So because the enemies have entered inside us as if the air enters or occupies every place. So we cannot put a barrier to air. So same like that. The enemies have entered through that water. Who is sold? Because of this particular thing. Who is sold because of this particular thing. Now fourth line is this: our only enemy was gold. And the fifth line, we had no arms to fight with it. We had no arms to fight with it. This is the fifth line, and this is the fourth line. Now fourth and fifth line, here we are going to read the fourth and fifth line. Our only enemy was gold, and we had no arms to fight with it, which means that the speaker says that the only arm and weapon which they can call as enemy is gold. So enemy was only gold. So அதில் தானே விற்கப்பட்டிருக்கிறார். அதுதானே ஒரு லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால தான், because the water is purchased for gold by the enemies, and the enemies have no other weapon to fight with us other than the gold, because the warriors of the castle have well-armed forces with good allies to fight against the enemies. So though they themselves have their own prepared army with the good weapons, okay, and also they have their allies, their friendship nations, okay, those who are also ready to support them. In spite of all these things, these people have been deceived, okay, because one of their own man is being bribed and became a spy, we can say. Finally, the poet is trying to tell us, in this box it is written, the poet or the speaker is trying to emphasize that one could be cautious. One should be cautious always and not to be lethargic, careless, because anything can happen anytime. Clear? Now, poetic devices. The whole poem is here, okay? The whole poem is here. Now, allegory, poetic devices in this poem. Allegory na enna panna? Allegory is a complete narrative that involves characters and events that stand for an abstract idea or event, or abstract idea which is not experienced, which cannot be seen, or abstract, but it's you are being cautioned. So in the whole poem ஒரு அந்த மாதிரியான allegory இருக்கிற ஒரு poem. Here the narrator is, the speaker is trying to be very cautious. இது நடந்துதான் நடக்கலையான்றதை பத்தி அவர் பேசல. இது நடந்து, இப்படி இருந்தது. There is no proof for it. Okay, so that's why it is allegory. Allegory is a complete narrative that involves characters and events stand for an abstract idea or event. Okay, the whole poem is allegory.
Second, alliteration. As you know very well, alliteration and அர்த்தம் இந்த முதல் எழுத்து அடுத்து load and load and load நான் ஏற்கனவே மீனிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். And arms and a, it begins with a here and is also beginning with a. அடுத்து வர்றது. And wicked. Clear? And wizened. So alliteration. Okay. Imaginary என்னது imagine பண்றது. This makes use of a particular word that create visual representation. போயிட்டு சொல்றப்போ நரேட்டர் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ அப்படி நிஜமா கண்ணில் நடக்கிற மாதிரி நமக்கே ஒரு இது உருவாருதா, ஒரு இமேஜினேஷன் உருவாருதா. தட் இஸ் வாட் இஸ் இமேஜினரி. ஓகே. அது போக இந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ்ல அது என்ன கொடுக்குறதுன்னா, then are maze tunneled stone. It's an imagination. அவர் அந்த மாதிரி சொல்றப்ப நீ ஒரு மேஸ் உனக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, ஹாரி பாட்டர்லாம் ஞாபகப்படுத்தின பத்தி அந்த மேஸ் ஞாபகம் வருது. ஸோ இட் இஸ் அன் இமேஜினேஷன், கிரியேஷன். பெர்சோனிஃபிகேஷன் ஆனது உயிர் கொடுக்குறது, உயிர் இல்லாததுக்கு உயிர் கொடுக்குற மாதிரி பேசுறது. க்ரூ தின், அந்த செவர்களுக்கு உயிர் கிடையாது, பட் இங்க க்ரூ தின்னு அர்த்தம் இழைச்சி போயிடுது என்னோட செவர். நிஜமா நடக்குமா? நடக்காது. பட் he has given life to his wall. Treacherous is air. Personification. Okay, again personification. Our only enemy was gold. Personified. Gold is given life here. So wall growing thin, wall is given life. Gold is given life here. Okay, understood what is this? Then rhetorical questions. Rhetorical questions na enna arthamna, a rhetorical question, which means that, so idella ஞாபகம் வெச்சுக்கணும், because poetic devices are very very important, children. அப்புறம் லாஸ்ட்ல இன்னொன்னு சொல்றேன், if I remember. Okay, a rhetorical question is a question someone asks without expecting an answer. ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, ஆனா அதுக்கு பதிலே இருக்காது. Who cares? Why me? நான் எதுக்கு? அதுக்கு பதிலே கிடையாது. So these are all rhetorical questions. Okay, so அது என்ன இருக்கு இந்த இதுல? How can this be shameful? How can this shameful be told? அதான் அதுக்கு அர்த்தம். And rhyming scheme, the whole poet rhyming scheme என்னது? ABAAB. I think உங்களுக்கு இது கண்டிப்பா நான் ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். I hope you remember. Now இதுல பாப்போமா, இந்த whole poem is allegory. அது நீ கண்டுபிடிச்சிட்ட. இப்போ load on load எங்க இருக்கு பாப்போமா? Load on load, yes, here it is. I'm marking with red. அடுத்தது என்னது? arms and arms. அதே லைன்ல தான் இருக்கு. arms and இருக்கா? அடுத்தது பாரு, wicked. Where is wicked? அதாவது இங்க பிரேக் வரணுமா? This is first line, this is second line, this is third line. இங்க ஒரு பிரேக் இருக்கு, and this is fourth line. Okay, wicked இங்க இருக்கு. wicked புரியுதா? அடுத்தது இங்க இருக்கு vision warner எங்க இருக்கு? Yeah, here it is. WW. clear? அடுத்தது பாரு, grewthen எங்க இருக்கு? grewthen, yeah, here it is. அடுத்தது பாரு, treacherous is air. Okay, அடுத்தது பாரு, gold. Where is gold? எங்கே இருக்குமே இங்கேயும் ஒரு பிரேக் வரும் சொல்றேன். So gold, here it is. So இதெல்லாம் நீ பார்த்து படிச்சுக்கணும். And last பாரு, rhetorical questions பாரு. Rhetorical question, how can be this shameful? How can? Where is here? The first line of the last stanza, that is sixth stanza. So understood. Now shall we see A, B? So I'm going to mark that ரெண்டு கலர் எடுத்துக்கணும். Okay, so இந்த கலர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். shall ஒரு லைட் கலர் எடுத்துக்கணுமா? ரெட் எடுத்துக்கணும். Okay, yeah. So lay hay away. Okay, அதே போல அடுத்த ஸ்டான்ஸால fear, cheer, and இங்க ஒரு பிரேக் உண்டு children, near. அந்த பிரேக் இப்பவே மார்க் பண்ணிடுங்க. Okay, I'll mark it. Yeah, there is a red color. So இங்க ஒரு பிரேக் உண்டு. Okay, again going back to yellow. Okay, near. அடுத்தது பாரு, thick, trick, quick. அடுத்தது பாரு, beach, cage, stone, grown, thrown. அடுத்தது பாரு, told, sold, and gold. புரிஞ்சுதா? அடுத்தது பாரு, இது எல்லாமே என்னது?
A நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறது ஃபுல்லாக A in yellow. Rhyming scheme A is in yellow color. Now let's go with B. B என்ன கலரில் பண்ணலாம்? Again one more light color. இந்த yellow choose பண்ணுமா? Okay, fine. இவன் wall, again same color. No, let's go with any other color. இல்லை பக்கத்தில் மார்க் பண்ணுறேன். Now இந்த கலர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, பக்கத்தில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். Wall of cheer. No, not cheer, sorry. I have crossed it, okay, it's not the right answer. Road, load and road. Okay, win, in, true, through, air, bear, death, with. So what is the running scheme? A, B, again A, again A, again B. Okay. Okay, children. So I hope you have understood. So this is a poem which you have to learn very well. Thank you.